हे गाइस, आप सभी का दिल से स्वागत है 1 करोड़ नाम-जप चैलेंजिंग वीडियो में। आई होप कि सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे तो ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये 1 करोड़ नाम-जप चैलेंजिंग वीडियो का ये है 9वां दिन। और गाइस 8 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो अपना 9वां दिन है इसको भी अपन 1 घंटे नाम जप करके इसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस अभी जाएंगे, सबसे पहले अभी नहाना पड़ेगा, नहाने के बाद ही अपन नाम जप करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नहा लेंगे और फिर उसके बाद 1 घंटे श्री राधा रानी जी का जाप करेंगे। तो चलें सबसे पहले नहाने का काम कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैं जाकर नहाकर आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। और अब करेंगे दोस्तों 1 घंटे अपन श्री राधा रानी जी का नाम जाप। और मैं आपको बताना चाहूँगा नाम जाप करना मतलब मैंने क्यों स्टार्ट किया है, उसका मेन कारण ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा दोस्तों इन 4 सालों में। तो मैं सिर्फ 1 ही घंटे दोस्तों नाम जाप करता हूँ और 4 साल तक लगातार 1 ही घंटे नाम जाप करूँगा और देखूंगा कि हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है। और आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा ताकि आप भी देख सकें कि नाम जप में कितनी ताकत होती है, मतलब कितनी पावर होती है। ठीक है, तो बस मतलब विश्वास दोस्तों मुझे 101% है। बस उसी विश्वास के साथ मैंने ये जाप स्टार्ट किया हुआ है। चलिए दोस्तों करते हैं 1 घंटे नाम जाप। श्री आदरता 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 श्री आदरता
Siriadarda 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 Siriadarda
Siri Adarta 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 Siri Siri Adarta 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 Siri Adarta
Shri Adartha 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 Shri Adartha
Siga Radha Siga Dharda 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 Siga Radha Siga Dharda 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 Siga Siga Dharda 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 Siga Dharda
Sri Adartha 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 Sri Adartha
Shri Adarta 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 Shri Adarta
Shri Radharata 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 Shri Radharata
Shri Adarta 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 Shri Adarta
श्री आदरता 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 श्री राधा श्री आदरता श्री आदरता श्री राधा श्री राधा श्री आदरता 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 श्री आदरता। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय गंगा माता। तो फाइनली गाइस, तो वैसे बोलना भी नहीं आ रहा है, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो फाइनली गाइस, आज का जो दोस्तों जो चैलेंज था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 करोड़ नाम जप चैलेंज का दोस्तों ये था जो 9वां दिन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है 1 घंटे नाम जप करके, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, नाम जप के दौरान ये सब दिमाग में बहुत कुछ आता है कि मन तो यही कहता है कि छोड़ दे भाई, ये जो तू ये कर रहा है इससे कुछ मतलब नहीं होगा, ये जो तू अपना फालतू समय बर्बाद कर रहा है। ये सब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिमाग में आता है और दिमाग बोलता है कि ये बंद कर दे, बहुत दिन हो गए हैं, ये 9 दिन तूने 10 दिन ये क्या कर रहा है, ये तो क्या तुझे हासिल होगा इस सब से। ये सब तमाम चीज़ें दिमाग में आती हैं और नेगेटिव विचार बहुत तेज़ी से मतलब माइंड में एकदम बहुत तेज़ आते हैं। लेकिन उन सब को इग्नोर करते हुए हम अपना जो काम है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और भगवान की कृपा से और आपका प्यारा सपोर्ट की वजह से हम हमारे जो चैलेंज डे बाय डे हम उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे दोस्तों आगे भी हम इसी तरीके से आपके प्यारा सपोर्ट और भगवान की कृपा से आगे भी बढ़ते रहें। और बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हमारा जो चैलेंज है उसको हम कंप्लीट कर सकें।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। आप ठीक रहें, मस्त रहें, चाह रहे एकदम ज़बरदस्त रहें, हंसते रहें, मस्त कराते रहें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।